வணக்கம். Welcome to the bilingual e-lectures for Diploma students organized by Directorate of Technical Education, Chennai, Tamil Nadu. Subject Engineering Chemistry 2. Unit 3. The last lecture we finished the extraction of metals. The last metal is the titanium and its extraction we finished in the last lecture. In continuation of this one, properties and uses we will discuss in this lecture, and we continue the powder metallurgy. The properties of titanium is a shining white metal. It has a low density and high melting point. It is a very good conductor of heat and electricity and also better corrosion resistant metal. So, the titanium பார்த்தோம்னு வச்சுங்க ஒரு வெள்ளை கலரில் ஷைனிங்காக இருக்கும். அப்புறம் டென்சிட்டி லோ டென்சிட்டியாக இருக்குது. சிமிலர் டு வாட் டங்ஸ்டன் மாதிரி இதுவும் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட். அப்புறம் கண்டக்டிவிட்டி பார்த்தோம்னா இஸ் a very good conductor of heat and as well as electricity. The next one, where we are using the titanium metal. மெயினாக டைட்டானியம் யூஸ் பண்ணுற மெயின் ஏரியா இஸ் வாட் ஏர்க்ராஃப்ட் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ in this diagram if you see that one, the yellow பார்ட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் டைட்டானியம் எலமெண்ட் ஆர் யூஸ்ட். அப்புறம் இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் இந்த கேஸ் டர்பைன் இன்ஜின்ஸ். அப்புறம் பெரிய பெரிய இந்த கப்பல்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க மெரைன் எக்யூப்மெண்ட்ஸாக வி ஆர் யூஸிங் ஒன் ஆஃப் த மெட்டல் இஸ் டைட்டானியம் மெட்டல். இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு ஃபார் ஹார்டனிங் த ஸ்டீல். டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் எஸ் எ செமி ப்ரீஷியஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் ஜெம். நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ராசி கற்கள், அதில் த டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு இஸ் ஆல்சோ வாட் ஒன் ஆஃப் த ஆர்டிஃபிஷியல் ஜெம். அப்போ மெயினாக அந்த கியூபிக் ஜிர்கோனியா இந்த டைட்டானியம் டை ஆக்சைடெலாம் ஒன் ஆஃப் த ஆர்டிஃபிஷியல் ஜெம்மாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த நவரத்ன கற்களில் பார்த்துருப்பீங்க, நவரத்ன கற்கள் எல்லாமே நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடியது. ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு இட் லுக்ஸ் லைக் ஒரு டைமண்ட் மாதிரி இருக்கும், பட் இட்ஸ் நாட் அ ஒரிஜினல் டைமண்ட், இட்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் ஒன். மெயின்லி வாட் எதுக்காக அது மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னா த காஸ்ட் வைஸ் வாட் வெரி சீப், தட் மெட்டீரியல் இஸ் அ வெரி சீப் ஒன். தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த யூசஸ் ஆஃப் டைட்டானியம். Next lesson, metallurgy, powder metallurgy. In continuation, third unit, that lesson is a powder metallurgy. Normally, the powder metallurgy, தமிழில் சொன்னோம்னா தூள் உலோகவியல். இந்த மெட்டல் சாலிட் ஃபார்மில் இருக்கிறது தூள் ஃபார்மில் கொண்டு வரும் ஃபார் பெட்டர் ஃபினிஷிங். எல்லாமே ஒரு நல்ல இதாக இருக்கும் தான். நார்மலாக மெட்டல் கம்போனன்ட்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் பை போரிங் த மோல்டன் மெட்டல் இன் த மோல்டு கேஸ்டிங்ஸ். நாம் ஒரு மெட்டலை நல்லா உருக்கி காய்ச்சி ஒரு செமி சாலிட் ஃபார்மில் ஊற்றினா தான் மோல்டிங் கேஸ்டிங்ஸ்லாம் we can get a very good shapes. அப்புறம் powder metallurgy is a new technique in which molds are made using a compressed metal powders. அப்போ இந்த பவுடர் மெட்டலர்ஜிங்கிறது கிட்டத்தட்ட நம்ம ஓல்டன் டேஸில் என்ன பண்ணியிருப்போம் காஸ்டிங் மோல்டிங்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. அதிலெல்லாம் சம்டைம்ஸ் ஏர் ஹோல்ஸ் மேபி வாட் ஃபார்மில் ஏர் பபிள்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் ஃபார்ம் ஆக சான்சஸ் ஆர் தேர். பட் நவடேஸ் பவுடர் மெட்டலர்ஜிங் இஸ் ஒரு நியூ டெக்னிக். என்ன பண்ணுறோம் அதில் மெட்டலோட பவுடரை கம்ப்ரஸ்டு மேனரில் பண்ணி வி ஆர் கெட்டிங் எ ஃபைன் ஃபினிஷிங் as well as fine outlook of the things. This method is somewhat more expensive than the olden days methods, and this method has many advantages over the traditional methods. என்ன மாதிரியான அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம்னா the metals can and alloys can be made into metal powders. அதாவது உலோகம் மட்டும் இல்லாமல் உலோக கலவையும் நம்ம மெட்டல் பவுடர் ஃபார்மில் பண்ணோம்னா ஃபினிஷிங் எவ்ரி திங் வில் பி பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். The metal powder is then used for making the articles also, whatever the articles. ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்டிகல்ஸுக்கெல்லாம் இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணோம்னா வி ஆர் கெட்டிங் எ வெரி குட் ஃபினிஷிங் as well as ஷைனிங் ஒன். முதல்ல இந்த பவுடர் மெட்டலர்ஜின்னு என்ன, வாட் இஸ் மீன் பை பவுடர் மெட்டலர்ஜி? அது தூள் உலோகவியல் சொல்கிறோம் இல்லையா. இட் இஸ் அன் ஆர்ட் ஆஃப் மேக்கிங் எ மெட்டல் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் டிசையர்ட் ஷேப். நமக்கு தேவையான ஷேப் மாதிரி என்ன ஆர்டிகல் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் பை யூஸிங் த மெட்டல் பவுடர் பை ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் கம்ப்ரெஷன். என்ன பண்ணுறோம் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் நல்ல வெப்பமான இதுலேயும் கம்ப்ரஸ்டு ஸ்டேஜ்லேயும் தான் வி ஆர் கெட்டிங் எ வெரி பியூட்டிஃபுல் ஆர்டிகல்ஸாக வருது. அப்போ அந்த பவுடர் மெட்டலர்ஜி இஸ் அன் ஆர்ட் ஆஃப் மேக்கிங் எ மெட்டல் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் டிசைர்ட் ஷேப் யூஸிங் த மெட்டல் பவுடர் பை ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் கம்ப்ரெஷன். இதில் பார்த்தோம்னு வச்சிங்களேன் சில காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கேன் ஆல்சோ பி மோல்டட் வெரி ஈஸிலி. சில இடங்கள்லாம் என்னது கஷ்டமான ஸ்ட்ரக்சர்ஸாக இருந்துச்சா கூட வி கேன் கெட் இந்த மோல்டன் மெட்டலை ஊற்றினோம்னா வி கேன் கெட் அ பியூட்டிஃபுல் ஷேப். And then aluminum and bronze powder are used in paints also. Iron powder is used in welding rods. இந்த தூளாக்கப்பட்ட அயன் பவுடர்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் வெல்டிங் ராட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம்.
ஸோ இதில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். எல்லா மெட்டலையும் நம்ம பவுடர் ஃபார்மில் பார்த்துருக்கலாம். சில்வர் பவுடர், அலுமினியம் பவுடர், டங்ஸ்டன் பவுடர், காப்பர் பவுடர். ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் மெட்டல்ஸோட பவுடர்லாம் யூ கேன் see that one diagram. Then articles are made by using a single metal powder. அப்படின்னா என்னது, ஒரு சில ஆர்டிக்கல் ஒரே மெட்டலான பவுடர்லேயே பண்ணிடலாம். இல்லது 2-3 மெட்டலை மிக்ஸ் பண்ணி மிக்சர் ஆஃப் மெட்டல் பவுடர்ஸ். சில ஆர்டிகல்ஸில் என்ன பண்ணிப்பாங்க, டங்ஸ்டன் டைட்டானியம் மிக்ஸ் பண்ணலாம். எதுக்காக உங்களுக்கே தெரியும், உலோக கலவை என்பது மிக்சர் ஆஃப் 2 or more metals. இந்த 2-3 மெட்டலை மிக்ஸ் பண்ணும்போது அதனோட ப்ராப்பர்ட்டி கொஞ்சம் மாடிஃபை ஆகி அதுக்கு இந்த பவுடர் ஃபார்மில் பண்ணோம்னா இட்ஸ் வெரி குட் வாட், பெட்டர் ஃபினிஷிங் as well as what better properties may be there. A mixture of metal and non-metal powders also possible. All the 3 categories. One is only one single metal powder. அந்த மாதிரி ஆர்டிகல் பண்ணலாம். ரெண்டாவது mixture of 2 or more metal, that is a mixture of metal powders. மூணாவது mixture of metal and non-metal powders also can be done. ஸோ எல்லாமே நம்ம அந்த பவுடர் ஃபார்மில் பண்ணோம்னா மெயினாக ஃபினிஷிங் as well as what a beautiful as well as the complicated structures can be easily made. Next, process of powder metallurgy. இந்த powder metallurgical processல 2 விதமான methods are there. One is a powder production, இன்னொன்று powder fabrication. The powder fabrication we'll discuss one by one. Powder production means what? Metal powders with particle size ranging from 1 to 100 microns are produced. அப்போ இந்த metal powder formல convert பண்ணும்போதே if it is a 1 to 100 microns, 1 micron is equal to 10 to the power of minus 6. 1 micron is equal to 10 to the power of minus 6. Okay. So இது மாதிரி 1 to 100 microns we can produce. Usually metal powders with particle size 10 to 20 microns are predominant. So இந்த powder productionக்கு மெயினானது 10 to 20 microns is what predominant இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். The metal powders produced should be a pure. They should also have the correct particle size and shape. So அப்போ the powder production methodல பண்ணோம்னா we are getting that what the metal powders what should be in a pure form as well as the particle size and shape will be correct. Then preparation of metal powder. எப்படி இந்த நாம மெட்டலாக இருக்கிற சாலிட் ஃபார்மில் இருக்கலாம், அயன் ஒரு ராடாக கூட இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ how we can convert into the metal powder form. அதுக்கு 2 மெத்தட்ஸ் அது. ஒன் இஸ் atomization method, another is reduction into metal oxide. இந்த 2 மெத்தடும் we'll discuss one by one. Atomization தமிழில் சொன்னால் அணு ஆக்கல் முறை. Atomization method is suitable for metals with low melting points. அப்போ மெட்டல்ஸில் we are having a lot of metals, zinc, copper, இந்த மாதிரி நிறைய மெட்டல் இருந்தாலும் எந்தெந்த மெட்டல்னால் லோ மெல்டிங் பாயிண்டில் உள்ளதோ அந்த மாதிரி மெட்டல் தான் we can choose for atomization method. அப்போ என்னென்ன மெட்டல்னு பார்த்தோம்னு வச்சுங்களேன், லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் உள்ள மெட்டல்ஸ் ஜிங்க், லெட், டின், அலுமினியம். ஜிங்க் துத்தநாகம், லெட் காரியம், டின் அண்ட் அலுமினியம். இந்த மெட்டல்ஸ்லாம் சூட்டபிள் ஃபார் அட்டமைசேஷன் மெத்தட். இதை ஏன் நம்ம அட்டமைசேஷன் மெத்தடுக்காக சூஸ் பண்ணுறோம்னா பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி கால்ட் லோ மெல்டிங் பாயிண்ட். இந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாம் வெரி லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் உள்ளனால தான் we are choosing for atomization methods. Second one, that metal is heated to convert it into a molten metal. இந்த மெட்டலை நல்லா அதிக வெப்பம் கொடுத்து ஹீட் பண்ணோம்னா that will be converted in the form of what semi solid formல வந்துடும். That is called molten metal. The molten metal is then forced through an orifice. அப்போ இதை டீட்டெயிலாக பார்க்கும்போது you want to see the diagram. In this diagram is இந்த ஏரியாவில் தான் we are having that molten metal-ஐ கொண்டு வரும். அதாவது ஒரு நல்ல பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் இந்த மெட்டல் becomes what converted in the form of semi solid form. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், molten metal. அந்த molten metal இதில் இருக்கும். இது வழியாக we are passing the compressed air and the nozzle. Then inside the furnace we are having a inert gas atmosphere. எதுக்காக சார் நம்ம inert gas atmosphere சூஸ் பண்ணுறோம்னா if it is a air pass பண்ண what will happen, that air containing some oxidizable substances, oxidation ஆக chances are there. அதனால் என்ன பண்ணுறோம், we are using a inert gas atmosphere. Inert gasனா என்னென்னலாம் இருக்கலாம், helium, neon, argon, krypton, xenon, these are all called inert gases. அதில் normally what argon gas may be used for this purpose. argonல பண்ணோம்னா any substance will not be any oxidation, எதுவுமே நடக்காது. ஸோ அதனால் we are doing the inert gas atmosphere. Then the
the nozzle வழியாக suppose we are passing the compressed air அப்போ அந்த molten metal வரும்போது சின்ன சின்ன ட்ராப்லெட்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ட்ராப்லெட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது that will be follows a pieces small particle சைஸாக கீழே விழும்போது that is a metal powder formatல வருது. metal powder formatல வந்துடுது. If any gases, unwanted gases or waste gases, that will be exit in this way. So, but the liquid metal is broken into minute droplets. The droplets are cooled and condensed to get a metal powder. Inert gas we are using for what? To avoid the oxidation purpose. So, oxidation powders of low melting metals like zinc, lead, tin are produced by this method. So, the atomization method திரும்பவும் சொல்கிறேன். what is atomization? Atomization method is suitable for what? Metals which are having low melting points like zinc, lead, tin, aluminum, etc. So, the metal is heated to convert it to what? To get a molten stage. ஒரு semi solid form la convert பண்றது தான் first step. Second step, the molten metal is what? Then forced through an orifice. Orifice na small pin drop side la you have to think about இந்த சின்ன நாசில் மாதிரி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக பின் ஹோல் சைஸ் தான் இருக்கும். அது வழியாக we are passing them molten liquid. When you pass the compressed air and then what will happen? The molten liquid ல உள்ளதெல்லாம் droplets convert ஆகி it will be what? Come down as a powder form. Then the droplets are cooled and condensed to get a metal powder. So, in this purpose or in this method we are using an inert gas to avoid the oxidation. So, the atomization methods we can choose the metals like which are having very low melting points like zinc, tin, lead, etc. Then what are the advantages of this atomization method? First one, pure metal powder is obtained. Second one, the production cost is very high. Third one, the grain size of the powder can be controlled. That means whatever the microns we want அதை நம்ம control பண்ணக்கூடியது இந்த atomization method we can do the things. Next one, reduction of metal oxides. First one is the atomization method, second one is a reduction of metal oxide methods. What is the reduction method? The reduction method is suitable for the metals with a high melting point like tungsten, iron, copper, nickel, etc. So, போன மெத்தடில் பார்த்தீங்க atomization மெத்தடில் we are choosing the metals with low melting point. Now, in the reduction மெத்தடில் we have to choose the metals which are having high melting point. என்ன மாதிரி மெட்டல்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டங்ஸ்டன் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். போன லெக்சர்லேயே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டங்ஸ்டனோட மெல்டிங் பாயிண்ட் இஸ் 8877 கெல்வின் 77 டிகிரி சென்டிகிரேட். ஸோ தட்ஸ் a very high temperatures. ஸோ அந்த மாதிரி மெட்டல் லைக் அயன், காப்பர், நிக்கல் இதெல்லாம் வந்து ரெடக்ஷன் மெட்டலில் that is the best method for the conversion to powder form. So, we will discuss one by one. Metal powder can be obtained by passing the reducing agent like carbon monoxide or hydrogen on heated metal oxides. The metal obtained is then crushed and ground to particles of desired size. நமக்கு என்ன மாதிரி particle size தேவையோ அதுபடி நம்ம எடுத்துக்கலாம். The reduction of metal oxides, say for example copper oxide to copper. ஒரு சின்ன வீடியோ மூலமாக எப்படி நம்ம மெட்டல் ஆக்சைடு ஹியர் நம்ம டேக்கன் என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா காப்பர் ஆக்சைடு எடுத்துக்கிறோம். காப்பர் 2 ஆக்சைடு ஆர் கேன் சே குப்ரிக் ஆக்சைடு விச் இஸ் நார்மலி பிளாக் இன் கலர். அது எப்படி காப்பராக கன்வெர்ட் ஆகும்போது காப்பர் கலர் உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க. தாமிரம் ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். அந்த ஸ்டேஜுக்கு எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஒரு சின்ன வீடியோ மூலமாக. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி சொன்னாங்க பாருங்கள். ஒரு சின்ன டியூப்பில் we are filled with what? குப்ரிக் ஆக்சைடு which is a black in color. கருப்பு கலரில் இருக்கும் சால்ட்டு. அதை குப்ரிக் ஆக்சைடு ஃபார்முலா இஸ் CuO. அதை அதில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஹைட்ரஜன் வச்சு ரெடியூஸ் பண்ணுறோம். ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஃபில் பண்ணி we are reducing the things just on heating. That will be slowly reduced to give copper.
ஃபைனலாக எடுக்கும்போது பாருங்கள் அதோட கலரை நம்ம போட்டது பிளாக் கலரில் உள்ள சாலிட், தட் இஸ் a cupric oxide. Hydrogen is passed, it gives a copper metal and water. அதில் நல்லா ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ it is what fully converted to copper. See the color of the metal pieces, powder formல வந்துருச்சு. See the color, it will be a reddish brown color, that is a color of the copper metal. நாம் போட்டது black color solid, hydrogen போட்டு reduce பண்ணா we are getting a reddish brown color solid which is a copper metal. அடுத்ததாக examples, reduction method கூறிய examples. Cu2O plus H2 gives Cu plus H2O, இதுதான் பண்ணாம பார்த்தது. The another one is a tungsten powder is obtained by passing the hydrogen over tungsten oxide. See the WO3 plus 3H2 gives W plus 3H2O. We are getting a tungsten powder. Tungsten powder format. So, in this one it should be a tungsten oxide. These two are examples for we are converting the powder form of metals by reduction method. அடுத்தது advantages for of this reduction method. First one is the yield is higher in this method. நிறைய அதிக அளவில் powder formatல கிடைக்குது, அதனால the yield is what higher in this method. Then highly convenient and economical method. These two are the main advantages of reduction method. So, one is நிறைய yield கிடைக்குது, ரெண்டாவது economically cheap, highly convenient or easy to follow. அடுத்தது what are the applications of powder metallurgy? இப்போ இந்த தூள் உலோகவியல்ல எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தலாம், எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்தினா that will be what more ஈஸியாக இருக்கும். First one used for making a compact complicated geometrical shaped objects. ஒரு சில அமைப்புகள் ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க, வித்தியாசமான அமைப்புகள்லாம் இருக்கும்போது அதிலலாம் சாதாரண ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸில் மோல்டிங்கில் பண்ணும்போது we are not getting a very good finishing. But in this powder metal டெக்னிக்கில் பண்ணோம்னு வச்சுங்களேன், பவுடர் ஃபார்மில் எடுத்து மெட்டல் எடுத்து பண்ணோம்னா we are getting a very good structures, even the complicated structures also. The another one is making for metal bearings embedded with a graphite powder on the metal bearings. அடுத்து next one generator brush and electrical contact brush composite containing a highly conductive copper and graphite with a lubricating property is manufactured by powder metallurgy. So, main lubricating property is what very important in these aspects. The next one the powder metallurgy are used for making a dense ductile sheets of metals like tungsten and molybdenum. Ductile means we can make into sheets. ஒரு தட்டையான sheets ஆகணும்னு வச்சிங்களேன், we can apply this method. Another one used for making a filament for bulbs. நம்ம சொன்னோம் nowadays we are having a LED bulbs, but in the olden days, that is what 10 or 15 years back, we are using a tungsten filament bulb. ஒரு குண்டு பல்ப் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதில் உள்ளே இருக்கிற filament வந்து tungsten filament. நம்ம போன இதிலே பார்த்துருக்கோம், இது மெயினாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மெயின் ரீசன் இஸ் வாட் high melting point. Then it is also used for to prepare a magnetic materials, and also it is very hot cutting tools from carbides of tungsten, titanium, tantalum, etc. can also be manufactured. And also it is used for what making a diamond impregnated cutting tools. அப்போ இப்போ நம்ம மார்பிள் கடப்பா ஸ்டோன்ஸ்லாம் கட் பண்ணுறோம்னா we are using that what industrial diamond. அந்த industrial diamondல இந்த கட்டிங் டூல்ஸில் we are using what this type of powder metallurgy. டிப்பில் மட்டும்தான் industrial diamond இருக்கும், ஓகே, மற்றதெல்லாம் ஸ்டீல் பிளேட்டாக தான் இருக்கும். தட் பிளேட் இஸ் வாட் diamond impregnated tools தான் used for cutting the கடப்பா ஸ்டோன் ஆர் மார்பிள்ஸ், இதெல்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு we are using the impregnated diamond tools. Next it is also used for what making the wear resistance cutting tools. உடஞ்சி போகாத அளவுக்கு கட்டிங் டூல்ஸை பண்ணலாம். எந்த மாதிரி மெட்டல்ஸ் கூட மிக்ஸ் பண்ணி கோபால்ட், நிக்கல், இந்த மாதிரி மெட்டல் பவுடரை we can use for wear resistant cutting tools. The powder metallurgy techniques
are also used in the surgical implants and in the medicinal field also. So, surgical what instruments la nariya scissors, the forceps la use பண்றாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் they are using this type of powder metallurgy technique to get a fine finishing as well as what with good quality. Not only that what surgical instruments or implants and also in the medical field. And this particular lesson லந்து என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். போன லெக்சரில் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் பார்த்தோம், அதில் சில கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணல. ஸோ இப்போ அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு வில் கண்டினியூ திஸ் ஒன். இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டலில் we can ask questions like what, 2 more questions-ல what are the ores of tungsten, what are the ores of titanium. The part B, that is 3 more questions. List the uses of tungsten, list the use of titanium, or what are the ores of titanium also they will ask. In part C, 5 more questions. Explain the extraction of tungsten from its ore, mention its uses. Explain the extraction of titanium from its ore, mention its uses. இந்த போட லெசனில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டலில் இருக்கிறதே ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் தான். ஒன்று எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டங்ஸ்டன், இன்னொன்று எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டைட்டானியம். ஸோ எனி ஒன் மே பி ஆஸ்க் இந்த 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இந்த பார்ட் சியில் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இஃப் இட் இஸ் அந்த 5 ஸ்டேஜஸையும் கவர் பண்ணி யூ ஆர் ரைட் த ஆன்சர்ஸ். If you are writing only the equations, they will give only a part mark, only 2 marks, diagram 1 mark, in the way they will give the how to what evaluation schemes also there. Every 5 marks venumna all the 5 stages with the correct equations you are right for extraction of tungsten and the extraction of titanium. And the uses, 1 or 2 uses, the கீழே கொடுத்துருக்கும்போது the mark என்ன 2 uses இருந்ததுன்னா 2 mark. So you can write very easily these questions. In the powder metallurgy we have to do the recap or summarize the lesson. Powder metallurgy na enna, what is meant by powder metallurgy, what are the articles using the powder metallurgy, then the metallurgical process. The metallurgical process பார்த்தோம்னு வச்சிங்களேன், 2 மெத்தட் பார்த்தோம். ஒன்று metal production and metal fabrication. Among the 2 process we are having what powder production methods, and another one is a powder fabrication methods. After that we are having what 2 methods of producing the powder form of metal. One is a atomization method, another one is a reduction method. In the atomization method, can you remember that one? So the atomization method என்ன பண்றோம், metal நல்லா ஹீட் பண்ணி molten stage ல வச்சு, if it passes through a pinhole size, that is a orifice, small orifice, if you pass that one and compressed air is passed in an inert gas atmosphere, that will becomes a tiny droplets மாதிரி form ஆகி on condensation it will be what powder form ல வந்துருது. That is the atomization method. The reduction methods, you take some metal oxides by using some reducing agents, or you can what by either use a hydrogen or carbon, whatever things, it will be converted to use a corresponding metal. That is a reduction process. The finally the preparation of metal powder and its lot of advantages. There are various advantages are there. In this powder metallurgy, what type of questions may be asked? In the part A, define powder metallurgy. Define powder metallurgy. Powder metallurgy na enna? Then mention the methods of preparation of metal powders. Just you have to write that. If it is a 2 mark questions only, you just write the methods of preparation of metal powders. One is a atomization method, another is a reduction method. In the 2 method pair எழுதுனாலே they will give the 2 marks. Now what are the possible 3 mark questions in this particular powder metallurgy lesson? Explain the preparation of metal powder by atomization. அதாவது atomization method மட்டும் கேட்கலாம். How will you prepare the metal powder by atomization method? Or sometimes we will ask what? Explain the preparation of metal powder by reduction metal oxides. So the examples we are given 2 examples. One is a reduction of what? Cupric oxide to copper, another one is a reduction of is tungsten oxide, we converted to tungsten. So any one method you have to explain the things. And in the 5 mark questions, you explain the 2 methods of preparation of metal powders. They are asking to write all the 2 methods. We studied about only 2 methods. One is a atomization method, another is a reduction method. Both the methods you have to write with equations. And mention the applications of powder metallurgy.
The applications are what? Powder metallurgy, a lot of application we discussed. See that one, used for making compact, complicated, geometrical shaped objects. The powder metallurgy உட மிக முக்கியமான applications. Not only that one, metal bearings, அது மேலே embedded with a graphite powder, that is also very good applications. Then generator brush and electrical contact brush. So, we can prepare what? By using the powder metallurgy. Then the metals like what? Tungsten, molybdenum, ductile sheets பண்ணலாம். Then the filaments in the electric bulbs, tungsten filament use பண்ணலாம். Then used to prepare magnetic materials. Then very hot cutting tools from carbides of tungsten, titanium, tantalum, etc. Used for making a diamond impregnated cutting tools. நம்ம சொல்லணும் இல்லையா, cutting tools ல கடப்பா ஸ்டோன், மார்பிள் இதெல்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு we are what? That diamond is impregnated in that particular steel plates. அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். Only these 2 or 5 mark questions are possible in this particular powder metallurgy lesson. Thank you.